Good morning, students. Hello. Good morning, sir. Very good morning to one and all. Today we are going to discuss the last part, right, of the second unit called constrained maxima minima, or we call it as conditional based maxima minima for the function. Right? Yep. That's what we are going to discuss today. And before going for discussion, yesterday we made a small mistake, or it is a big mistake. What is that? Have you found it out? Anyone? While doing the problem, and some of your friend told the value, but I have mistakenly written as சார் எனக்கு ஒரு மாதிரியா வந்துருச்சு சார். Yes, sir. சார் டீயோட வேல்யூ வந்து no மைனஸ் no 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 the question is actually what is cos of pi minus theta. That is the Minus question. cos theta. Yes, what Plus I cos have theta. done, what I have told, plus cos theta, is it right? So Yes, that sir. is the only thing. சார். That is, yeah, some of your friend told. I am very sorry for that. So this is the only mistake we have made, but the thing was changed actually, fully changed. Please make it as a correction. We have cos of angle A, cos of angle B, cos of angle C to be the function, right, to which we want to find the maximum value for that. So with the condition, this is actually a condition. In a triangle, in a plane triangle, the sum of the angles must be equal to 180 degree or pi radians. So therefore, C can be written as pi minus of A plus B, and cos of C is nothing but cos of pi minus of A plus B, which in turn I have written as plus cos of A plus B in the previous class. I am very sorry for that mistake. So this is minus cos of A plus B, and some of your friend actually told the result it is minus, but I didn't consider it. I'm sorry for that. So this is minus cos of A plus B. So therefore, after writing the function in terms of the angles A and B, or the input A and B, we get minus cos A, cos B, and cos of C will be replaced with cos of minus cos of A plus B, so that R becomes minus 1, S becomes minus 1 by 2, and T becomes minus 1. And if we compute RT minus S square, we get 3 by 4, which is greater than 0. And if you examine R, which is less than 0, so by the condition, we say that at the stationary point, pi by 3, x equal to pi by 3, A equal to pi by 3, and B equal to pi by 3, the function f a comma b attains maximum. And moreover, the maximum value is nothing but f of pi by 3 comma pi by 3. If you substitute the values for A and B as pi by 3, cos of pi by 3 is 1 by 2, and here also 1 by 2. Here you get pi by 3 plus pi by 3 is 2 pi by 3, you get minus 1 by 2, and therefore the value is 1 by 8 is the answer. Are you clear? எஸ் சார், எஸ் சார். Thank you very much. I'm sorry, and some of your friend told actually this is minus. Then I told this is plus. I'm very sorry for that. Okay, fine. And today I'm going to introduce a concept called Lagrange's method of undetermined multipliers. So going for the theory, right? It looks to be very hard, but what I want to tell you is actually, suppose you are given a function f with, say for example, 3 variables, f of x comma y comma z is given, right? This is a function in terms of x, y, z. This is given, and I call this as an objective function. Can you tell me what is an objective function? Objective function. A function in which we are interested in finding the maximum value or the minimum value, right? A function which we want to examine, right? For its nature, we call it as an objective function. So we let that function to be f as usual. Now, if you have a condition function, we have a condition function. Suppose I am saying that that is a condition. We call it as a relationship between x, y, and z. Say x comma y comma z equal to 0 is a condition function.
So this, in the previous example itself, we saw that we have f of a comma, sorry, angle a comma b comma c was there into picture, and then angle a, measure of angle b plus measure of angle b must be equal to 180 degrees. That is a condition. So we have a condition in the previous example. This must be equal to 180 degree, and the function is something like f of a comma b comma c equal to, we have seen that cos of a, cos of b, and cos of c. Is it right? So what we have done actually here is using this condition, using this condition, we write c in terms of a and b, and we substituted this and we make this function voluntarily to become f of a comma b in two variables, right? And we solved it. But if you don't want to do that, but if some problem may have very difficult to have obtaining an expression with one variable in terms of other two variables, and then going for substitution and then making the function with two variables, it may take a tedious process. அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கலாம். அப்போ அந்த கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக ஒரு ஈஸியான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, we call it as undetermined multipliers. Lagrange's method of undetermined multipliers. சார் நான் அப்படியே செஞ்சுட்டு போறேனே சார், சியை வந்து in terms of a and b ல கொண்டு வந்து சி இருக்கிற இடத்துல in terms of a and b சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கடைசியில் எஃப் ஏ கமா பி கமா சின்னு இருக்கிறத வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பின்னு எடுத்துட்டு போனா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, தப்பு இல்லை. பட் there is a method, we call it as a Lagrange's method of undetermined multiplier, which will simplify the concept. இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம் செய்யறப்போ ஒவ்வொரு டைமும் போயிட்டு we have to go for finding ஒரு வேரியபிள் எடுத்து அதை வந்து in terms of other two variablesக்கு மாற்றி அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்புறம் சால்வ் பண்றது வந்து ஒரே நேரத்தில் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ், it is possible by we call it as a Lagrange's method of multiplier. இப்போ நான் சொன்னதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க. Sometimes it is required to find the stationary value of a function of several variables which are not at all independent but are connected by given relations. So phi is the connecting relations, or we call it as a condition function. So ordinarily we try to convert the given function to one having least number of independent variables. Here you see that three independent variables are there, and there is a connection with z and x and y. Therefore we try to substitute for z in terms of x and y. Thereby the number of independent variables will be less. So we at least number of independent variable with the help of the given relationship, and then we solve it. But there is a working rule. Lagrange is right given a very good method. Don't go and substitute this equation right in the objective with the relationship, and you have to go on all process. There is a method. There is a methodology is there, and that methodology we are going to study today. பார்க்கலாமா எப்படின்னு? ஹலோ, திஸ் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஐ வாஸ் கிவன். எஸ் சார். என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, சில ப்ராப்ளம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யூஸ் Lagrange's method of undetermined multiplier and find the maxima or minima for the function கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி தான் செய்யணும், இல்லைன்னா எப்படி வேணாலும் செய்துக்கலாம். சரி, இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னா, இட் இஸ் a working rule, is a 3-step working rule. என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா, you will be given with two functions f and phi. இதுல ரெண்டுல வந்து ஒன்னு வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா a function which we are interested in finding the minimum value or the maximum value, that is the objective function. இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, that we call it as a condition function, which will give you the relationship between the independent variables and is x, y, z ல ஒரு relationship கொடுத்திருப்பாங்க, that we call it as condition function. So f கொடுத்திருப்பாங்க, phi கொடுத்திருப்பாங்க. Question வந்து minimize or maximize or in general find the extreme value for the function f subject to the condition phi. f னுடைய
extreme value கண்டுபிடி with the condition and the xyz it should satisfy the given condition 5. So this is the given question. அப்போ step number 1 என்ன சொல்றான்னா நாமளே ஒரு function capital F னு ஒன்னு define பண்ணனும். We define, let us define capital F is equal to, நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல, இங்க மாத்தி எழுதிட்டா தப்பாயிரும். ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறோம் பாத்தீங்களா ஸ்மால் f, அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும், பிளஸ் லாம்டா டைம்ஸ் ஒரு 5 ன்னு எழுதுறீங்களா அதுதான் கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷனா இருக்கணும். இத மாத்தி எழுதிட்டோம்னா 5 வந்து நாம வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாவும் f வந்து கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷனா மாத்திட்டோம்னா அது வேற ப்ராப்ளம் ஆயிடும். Please note it down. You define a function called capital F which is equal to objective function plus lambda times the condition function. அது முதல்ல அப்போ lambda என்னன்னா lambda is called the Lagrange's multiplier. Here I say that lambda is called the Lagrange's multiplier. Okay, so this is very important. This is very important, and you name this as equation number 1. Next, step number 2, find dou f by dou x and equate it to 0. Make it as equation number 2. Find dou f by dou y and equate it to 0. Make it as equation number 3. Find dou f by dou z and equate it to 0. Make it as equation number 4. Now you have how many equations? This is 1, 2, 3, 4. Moreover, you have 2 equations, right? This is given equation can be taken as capital A and capital B. So using A, using B, using equation 2, equation 3, equation 4, we can find the value for x, y, and z, and that will give you the stationary value. அது மேக்ஸிமமா மினிமமா தெரியாது, அதனால தான் கீழே எழுதி இருக்காங்க. Although the Lagrange's method is often very useful in application, yet the drawback is that we cannot determine the nature of the stationary point. அது மேக்ஸிமமா இருக்கலாம் அல்லது மினிமமா இருக்கலாம். நம்ம அப்புறம் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி அதுல வந்து வரக்கூடிய வேல்யூ வச்சுட்டு இது நெகட்டிவ்ல வருது, இது பாசிட்டிவ்ல வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அதை வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூயா மினிமம் வேல்யூன்றத வந்து நாம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ क्वेश्चन எப்படி இருக்கும்னா find the extreme value for the function f subject to the condition 5 அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய சாராம்சம். இதை எப்படி சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்னோம்னா ஈஸியா நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம், பட் we can take a good example, new example. இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். Please take down the problem. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா a rectangular box open at top, மேல முடியல, is to have a volume 32 cubic feet or whatever it is. Volume வந்து 32 cubic feet இருக்கணும். Find the dimension of the box. Dimension என்னப்பா யாராவது சொல்ல முடியுமா? Sir, length, breadth, height. Length, breadth, height. Yes. Find the dimension அப்படின்னு சொல்றப்போ வந்து length என்ன, breadth என்ன, height என்னன்னு கேக்குறாங்க. Find the dimension of the box requiring least material of its constructions. அப்படின்னா வந்து இதனுடைய surface area வந்து should be minimum. Surface ஏரியான்றது வந்து அந்த least materialsனா அந்த பாக்ஸை ரெடி பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு எத்தனை சர்ஃபேசஸ் இருக்கும் அப்படின்னா மேல மட்டும் ஓபன் அப்படிங்கிறப்போ 5 சர்ஃபேஸ் இருக்கும். இப்போ பாருங்க படம் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு. ஸோ வி ஹாவ் பாக்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, இப்போ இந்த பாக்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மேல ஓபன் அட் த டாப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம வந்து ஆரிஜின் வச்சுக்கலாம். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ்
the x-axis, and you can take this as y-axis. இந்த இடத்த b னு வெச்சுக்கோங்க. இது மேல height of the box. இத வந்து z-axis னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து c னு வெச்சுக்கோங்க. இது வந்து x y ன்றதனால இது xy plane. இது abcd னு வெச்சுக்கோங்க. இது y z ன்றதனால இது yz plane. இத வந்து abcd e னு வெச்சுக்கோங்க. இது x z இது xz plane abcd e f னு வெச்சுக்கோங்க. இது கார்னர் ஆஃப் த பாக்ஸ் g பேர் வெச்சுக்குவோம். இப்போ பேஸ் இதுதான் பேஸ் அடித்தளம். இதனுடைய லென்த் வந்து என்னன்னு தெரியல. நம்ம வந்து அதை x னு வெச்சுக்கலாம். breadth வந்து y னு வெச்சுக்கலாம். நீளம் அகலம். உயரத்தை வந்து z னு வெச்சுக்கலாம். This is x, this is y and the height is z னு வெச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல மேல இருக்கிற இந்த வந்து டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து this is the top surface. அது வந்து இல்ல, no top surface. This is open at the top. அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்றப்போ மொத்தம் எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்கும்னா பாட்டம் சர்ஃபேஸ் பேஸ் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அந்த பேஸ் சர்ஃபேஸோட ஏரியா என்னவா இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? இது வந்து லென்த் வந்து x, breadth வந்து y. அப்ப அந்த ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் எவ்வளவு? பேஸ் ஏரியா எவ்வளவு? லென்த் இன்டு breadth xy. மேலாப்டி இருக்கிற மேலாப்டி ஒரு xy இருக்கு. ஆனா அது வந்து since it is open அந்த இடத்துல வந்து ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்றதுனால அது வந்து 1 times of xy. சரி, இந்த லெஃப்ட் ரைட் இருக்கு பாருங்க. இந்த பாக்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடு, இந்த லெஃப்ட் சைடு அப்படிங்கிறப்ப வந்து இந்த இடத்துல x லென்த், breadth வந்து z. அப்போ லெஃப்ட் சைடுல இருக்கக்கூடிய ஏரியா xz, ரைட் சைடுல உள்ள ஏரியா வந்து xz. சோ 2xz. சோ பேஸ் டாப் முடிச்சாச்சு, லெஃப்ட் ரைட் முடிச்சாச்சு. ஃப்ரண்ட் பேக், ஃப்ரண்ட் சைடுல உள்ள சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா x, இந்த ஹைட் வந்து இது வந்து what is the back and front? What is the area? YZ, sir. Yes, y, xy, yz. What is the back surface? This is y, this is z. This is y, this is z, yz. Appo in the back surface area yz, appo front surface area yz. So 2 times of yz. So this is the surface area. This is the surface area. Volume எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா length into breadth into height xyz. This is the volume of this box, rectangular box is length into breadth into height. Surface area is this. இப்போ இந்த வால்யூம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா this volume must be having 32 cubic feet ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So given xyz equal to 32 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அத வந்து ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இல்லன்னா இருக்கட்டும். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து மினிமமா ஆகணும் அப்படிங்கிறான். So therefore we are talking about maxima and minima for surface area, not the volume. So therefore objective function வந்து f is equal to xy plus 2xz plus 2yz. This is equation number 1. Condition function வந்து இதுதான் condition function. That we call it as 5 equal to x, y, z minus 32. This is your second equation, right? X, y, z is there, you put it in the box. Surface area is there, you put it in the box. So, இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? Find the dimension. Find x, y, z such that in the f அப்படினா என்ன? This is the surface area. Surface area must be minimum, right? Surface area must be minimum, least material for its construction. And moreover, condition என்னன்னா அந்த x யும் அந்த y யும் அந்த z யும் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா you should get the value 32. Please take down the problem. எழுதிக்கோங்க. So this is f, this is 5 for this problem. இப்போ Lagrange's method of multiplier lambda யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இல்ல சார் நான் இதை எடுத்து z கொண்டு போய் 32/xy ன்னு எடுத்து அந்த z equal to 32/xy எடுத்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி செய்யலாமா சார்? xy ல வந்துரும்னா yes, of course you can do it, but this is the procedure. ஆனா அவங்க கொடுத்துருவாங்க சில நேரத்துல using the method of multipliers, Lagrange's multipliers, you find the problem, the solution for this problem சொல்றப்போ நாம அந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். போர்டு அழிச்சிடலாமா?
Shall I rub the board? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. So இப்போ எனக்கு என்னன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தெரியணும், கண்டிஷன் தெரியணும். எனக்கு ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா எனக்கு அதை சால்வ் பண்றது ரெண்டு விதமா எனக்கு சால்வ் பண்ண தெரியும். ஒன்னு ட்ரெடிஷனல் வே ஆஃப் பேக் டிராப் சப்ஸ்டிடியூஷன், இசட் எலிமினேட் பண்றது. ஏன்னா போன ப்ராப்ளத்துல அப்படிதான் பண்ணோம். we have three angles, angle A, angle B, angle C. அப்போ C வந்து in terms of A and B ல மாத்தி நம்ம செஞ்சோம். அதே மாதிரி இதையும் செய்யலாம். பட் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் Lagrange's method of multiply. ஸோ அப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா define அப்படின்னு சொல்லணும். You just define a function called f which is equal to, please note it down, f plus lambda times 5. Objective function plus lambda times the condition function where lambda is the Lagrange's multiplier. So what do you get? This is equal to xy plus 2xz plus 2yz, okay, plus lambda times what is 5? xyz minus 32. Minus. This is your f. அப்போ இதெல்லாம் வேண்டாம், 1 2 வைக்க வேண்டாம், இதை வச்சுக்கலாம். This is my equation 1. What is the procedure? Find dou f by dou x, dou capital F by dou x. We get y plus this is 2z plus this is 0. Okay, this is 0 plus lambda times yz. yz, correct, yz. Find dou f by dou y, which is x plus this is 0, this is 2z plus lambda times xz. Next, find dou f by dou z. Sorry. Find dou f by dou z. This is equal to first term 0, second term is 2x, and the third term becomes 2y plus lambda times xz. Sorry, xy. Next step is put dou f by dou x equal to 0, dou f by dou y equal to 0, dou f by dou z equal to 0. So if I do that, equation கிடைக்கும். if I do, yes. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேட்டிங் கான்செப்ட் தெரியுமான்னு தெரியல. ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் எழுதிருப்பீங்க. we can write more equations. that அதை நான் முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நான் நடத்துறேன். So this is equal to 0. Okay. This is equal to 0. This is equal to 0. So this implies we get this is equation number 2. This is 3, and this is 4. From equation 2 and 3 and 4, I can find lambda, and lambda can be equated. 2 implies lambda equal to minus of y plus 2z by yz. If we go lambda there, it will become minus yz, and divided by y is minus yz, you get lambda. And equation 3 implies lambda equal to minus x plus okay, lambda equal to minus of x plus 2z divided by xz. And similarly, from equation 4, I can get lambda equal to this is a negative of 2x plus 2y divided by xy. என்ன சார் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு தேவையில்லாதனாலும் இனிமேல் தேவைப்படும். Suppose you have a by b equal to c by d,
ஏபிசிடி இ பை எஃப் இருந்தால் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாமாப்பா? கேன் வி ஆட் ஏ பிளஸ் மேலே மேலே ஆட் பண்ணலாமா? நோ சார், பண்ண முடியாது. ஏ பிளஸ் சி பிளஸ் இ பை பி பிளஸ் டி பிளஸ் இ, இது ஆட் பண்ணி வர வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்குமா இருக்காதா? அதான் என் கேள்வி. இருக்காது சார். இன்னொரு கேள்வி, ரெண்டையாவது ஆட் பண்ணலாமா? இது வந்து ஈக்குவேஷன் 1 வச்சுக்கிறேன், இதை ஈக்குவேஷன் 2 வச்சுக்கிறேன். நான் கேள்வி மூலியமா உங்களுக்கு சொல்லி தரலான்னு இருக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் 3 இப்போ 1 2 கழிக்கிறப்ப ஏ மைனஸ் சி பை பி மைனஸ் டின்னு எழுதலாமா எழுதக்கூடாதா? அந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்குமா இருக்காதா? இன்னொரு கேள்வி. அப்புறம் பை டி பிளஸ் எஃப் எழுதலாமா? அந்த வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்குமா இருக்காதா? இதுதான் என்னுடைய கேள்வி. அப்புறம் திருப்பியும் நான் ஒரு நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றேன், கே இன்டு ஏ, ஓகே, பிளஸ் k1 இன்டு ஏ ஏதோ ஒரு நம்பர், பிளஸ் k2 இன்டு சி டிவைடட் பை k1 இன்டு பி பிளஸ் k2 இன்டு டி. இப்படி ஏதாவது ஒரு k1 k2 ஆர் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா ஈக்குவலா இருக்குமா இருக்காதா? இது எனக்கு தெரியணும். நோ சார். சார் வேணா கிராஸ் மல்டி வேணா பண்ணலாம் சார். இல்ல, ஏடி மைனஸ் பிசி வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கான்னு கேக்குறேன். Can we write like this or not, provided if they are equal? இந்த மூணு ஈக்குவலா இருக்கும் பட்சத்துல இந்த வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கும் பட்சத்துல இப்படி எழுதலாமா முடியாதா? நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் செஞ்சு பார்க்கலாமா? Can we take with an example? Yes sir. Yes sir. இப்போ 15 by 3 இது வேல்யூ என்னப்பா? 5. இதா கொண்டு வரலாம், ஃபிராக்ஷனா கொண்டு வரலாம். 15 by 20 இதனுடைய வேல்யூ என்னது? சார் 3/4. 3/4. ஓகே, 3/4 வந்து 30/4 ன்னு எழுதிக்கலாமா? 40 ன்னு எழுதிக்கலாமா? எஸ் சார். this is equal to 3/4 ன்னு எழுதிக்கலாமா? இது மூணு ஒண்ணு தானாப்பா? எஸ் சார். 3 5s are 15. ஒண்ணா 3/4 தானா? 5. இது is it equal? இந்த மூணு ஈக்குவலா? எஸ் சார். எஸ் எஸ் எஸ். நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இத எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன? 30 15 பிளஸ் 30 பிளஸ் 3 பை 20 பிளஸ் 40 பிளஸ் 4 என்ன வரும்? 30 45 48. கீழே என்ன வருது? 20 64. இதை திருப்பி அடிச்சு சுருக்குங்க. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 2s are 4, திருப்பியும் 8 3s are 24, 4 8s are 32. ஒன்னா தானே வருது? அப்ப இது கரெக்ட் தானே? சரி, அதை விட்டுருங்க. இது ரெண்டையும் கழிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டையும் 15 மைனஸ் 30 பை 20 மைனஸ் 40 ஈக்குவல் டு, இது ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா மைனஸ் 15, இது ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா மைனஸ் 20, அடிச்சோம்னா 3/4. கரெக்டா தானே இருக்கு இதுவும்? ஆமா. இப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டி பாருங்க. 30 பிளஸ் 3 பை 40 பிளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 33/44. 11 அடிச்சோம்னா 3/4. அப்ப இதுவும் கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். சரி, ஒரு நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 1 ஏதோ ஒரு நம்பர், 1 விட்டுரு, ஏதோ ஒரு நம்பர் 2 3 எடுத்துக்கோ. ஸோ 215. ரெண்டால மல்டிப்ளை 2 இன்ட்டு 15 பிளஸ் 3 இன்ட்டு 30 பை 2 இன்ட்டு 20 பிளஸ் 3 இன்ட்டு 40. என்ன வருது ஆன்சர்? 15 2 30. இது 90. This is 90 by 40 this is 120. 40 120. மேல என்ன வருது? 120. 120 by 160. 160. 3/4 வரும் சார். அதுவும் சரிதானே? அப்போ அப்ப நான் எழுதி போட்ட எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புமே ஹோல்ட்ஸ் குட் provided if the three equations are equal. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப நம்ம திருப்பி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். that will help you for further proceedings. Okay, fine.
All right. So we can eliminate lambda. Eliminate lambda. எப்படி eliminate பண்ணோம்னா lambda 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 இது எல்லாமே ஈக்குவல்ன்றதுனால minus of y plus 2z by yz will be equal to minus x plus 2z. 2 எப்படி எழுதுறேன், z எப்படி எழுதுறேன் பார்த்துக்கோங்க. X plus 2z by xz will be equal to minus 2x plus 2y by xy. ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ காமன் டேர்ம் அடிச்சுக்கலாம், அது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஐ நேம் திஸ் ஈக்குவேஷன் as 1, I name this equation as 2 and this as 3. Now I am interested in finding the value for x, y, z. மூணு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார். என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் ஈஸியா சொல்லி தரேன். என்ன பண்ண போறேன்னா I will take 1 and 2. I will take 1 and 2. Then I will take 2 and 3. Then I will proceed. So நான் என்ன பண்ண போறேன்னா from 1 and 2. From 1 and 2. minus 1 plus minus 2. அதுல ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், இதுல ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், சால்வ் பண்ண ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ 1ஐயும் 2ஐயும் எடுத்துக்கிறேன். I am just taking equation 1 and 2. So I will be getting minus of y plus 2z by yz equal to minus of x plus 2z by xz. I can strike minus and minus, right? Z and z will goes away. So you get y plus 2z, okay, xy cross multiplying xy plus 2zx. Okay, xy plus 2xz equal to xy plus 2 plus 2yz. xy will get cancelled. You get 2x is 2yz. Even z and z will get cancelled. Y and y, 2 and 2 will get cancelled, which implies x is equal to y. This I am going to take some equation. This equation number 5. I am going to take equation 2 and 3. This is the standard procedure for all the problems. நான் பார்த்த உடனே வேற மாதிரி செஞ்சிருவேன்னா that is okay. From equation 2 and 3. ஏன் சார் 1 and 3 எடுத்துக்கலாம்? நான் யூசுவலா 1 and 2 எடுப்பேன், அப்புறம் 2 and 3 எடுப்பேன். எந்த ரெண்டு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். Because they are all equal. And என்ன கிடைக்கும்? So tell me. minus cancel பண்ணிடலாம் சார். minus will be gets cancelled. Okay, fine. x cancel. Sorry, x and x will get cancelled. So if you multiply, I will be getting xy plus 2yz equal to, this is actually z is there, x is cancelled. So you get 2xz plus 2yz. 2yz will get cancelled. You get xy equal to 2xz. X and x will get cancelled. You get y is equal to 2z. Okay. Z equal to y by 2 போட்டுக்கலாம். போட்டுக்கலாம். But I want the value for x, y, z. So we know that volume is, we know that x, y, z must be equal to 32 given. Okay. So இப்போ இதுல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா x க்கு பதிலா இல்ல x equal to y and y equal to z. So x க்கு பதிலா y போடுறேன், y க்கு பதிலா z this is equal to y equal to 2z. Y equal to 2z. So அப்போ x can be replaced with 2z. Y can also be replaced with 2z. I'm sorry, yes. And z can be replaced as z.
So அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா z cube equal to z cube equal to you get 2 2s are 4, 8 4s are 32. Sorry. So z cube equal to 2 cube. So therefore z equal to 2. Because the dimension cannot be negative, I can take it. Since z equal to 2, y equal to 4. yes, y is equal to 2 into 2 equal to 4. Since y equal to 4, x equal to y, x is also equal to 4. So at last we got the answer. So you have to say that the dimensions are length, breadth 4, and this is 2 feet. If you do in this manner, x equal, then the surface area will be minimum. Sir, அவ்வளவுதானே சார் இந்த சம்? வேற என்ன வேணும்? Find the dimension தானே கேக்குறாங்க. Find the dimension சாரி. இப்போ இந்த லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து Lagrange's method of multiplier வச்சு செய்யலாமா? Last problem, the cos of angle. Yes sir. ABC. அது செய்யலாமா? Yes sir. Okay, fine. So we are going to do the same problem with the Lagrange's method of multiplier. So அப்போ நான் இந்த backdrop substitution எனக்கு தேவையில்லை. Okay, what is the objective function? What is the objective function? F A B C equal to cos of angle A, cos of angle B, cos of angle B, and cos of angle C is the objective function. What is the condition function? 0. What is the condition function? 0. ABC. What is the condition function? Somebody told. 0. Condition என்ன conditionனா that is a relationship. ABC க்கு ஒரு relationship இருக்கும். ABC sir. ABC க்கு ஒரு relationship இருக்கும். What is the relationship? போன பாடத்துல செஞ்சோம்லப்பா. A plus B plus C equal to A plus B plus C equal to 180 degree. This is the relationship. Or you can take it as phi equal to A plus B plus C minus phi. This is the condition function. This is the condition function. And this is the sorry, objective function. So we define, let us define capital F is equal to objective function plus lambda times sorry, condition function, which is equal to cos of angle A, cos of angle B, cos of angle C plus lambda times what is phi? A plus B plus A plus B minus. This is your equation number 1. So let me find dou F by dou A, which is what is that? Dou F by dou A minus sin A. Sin A, and the rest of the term will be cos B, cos C. And dou F by dou B equal to minus Plus lambda. Sir, plus lambda. I'm sorry, plus lambda times we have A is 1. Yes. Here dou F by dou B. If you do with B, you get the minus Sin B. minus cos A cos A. This is sin B, and Cos this is cos C, and this is lambda into 1. And dou F by dou C, this is equal to minus cos A will be there, cos B is constant, cos A is sin C plus lambda into, this is also become 1. So the next step is equating to 0, right? Put
put dou f by dou a equal to 0, dou f by dou b equal to 0, dou f by dou c equal to 0. If you do that, we get lambda equal to sin a cos b cos c. This is from equation 2. We can name it as equation 3. This is equation 4. So 2 implies lambda is this. Similarly, we can find lambda equal to this is cos A sin B cos C, and that equation 4 implies lambda value equal to cos of A cos of B sin of C. Now, equating lambda, we get 3 equations. You can name it as 1, 2, 3. From 1 and 2, we can have some expression. From 2 and 3, we can get some expression. Then, finally, we can find the value for A, B, and C. That is the answer. That will give you the answer. So now, I want to go with eliminating lambda. How do you eliminate lambda? Because all the lambdas are equal. So, eliminating lambda, I'll be getting sin A cos B cos C equal to this is cos A Sin B cos. sin B cos C, and this is equal to cos A cos B and sin C. So I name this for my convenience. I'll just name it as equation 1, equation 2, and equation 3. I'll just take first 2 equations from 1 and 2. From equation 1 and equation 2, I can see that sin A cos B cos C is equal to cos A sin B and cos C. Cos C gets cancelled. So sin A by cos A, this is tan A. This is sin B by cos B equal to tan B. This implies A equal to B. This is the expression you are getting. Similarly, from 2 and 3, from equation 2 and 3, I can write cos A sin B cos C equal to cos A cos B sin C. Cos A will get cancelled. Sin B by cos B is tan B equal to tan C. Sin C by cos C equal to tan C. This implies B equal to C. Now I know that A plus B plus C equal to 180 degree or so. So I'll use the relation to find ABC. That's it. So we know that A, that is the condition, A plus B plus C equal to 5. So all are equal. So B is replaced with A and C is also replaced with A. So 3A equal to 5. A equal to 5 by 3. Therefore, B equal to 5 by 3 and C equal to 5 by 3. So the last problem, we C கண்டுபிடிக்கல. A, B மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு விட்டுட்டோம். C also should be find it out. So therefore the equal triangles. அது ரைட், அதையும் சொல்லிடணும். Plus extreme value is f of 5 by 3, 5 by 3, 5 by 1 by 8, sir. This is equal to cos of 5 by 3 into cos of 5 by 3 into cos of 5 by 3, which is equal to 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, which is equal to 1 by 8. So by examining, we can say that this could be the maximum. Right? So that is one of the drawback actually for this problem. We have only the stationary values will be there. The stationary point is a 3-dimensional point, 5 by 3, 5 by 3, 5 by 3. If you have equation. So in the problem,
எக்ஸாம் மெத்தட் யூஸ் எக்ஸாம்ல வந்து மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸாமுக்கு கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நான் வச்சிருக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு லெக்சர்ஸ்ல நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, அந்த லெக்சர்ஸ்லுடைய இது நான் இப்போ காமிக்கிறேன். இதுல ரொம்ப கம்மியான ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ்ல. ஓகே, ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்று போட்டாச்சு. இது வேணா இப்ப செஞ்சு பார்க்கலாம். x plus y plus z equal to என்ன? Find the maximum of this one. என்னப்பா? கண்டிஷன் என்ன சார் அது? x plus y plus z equal to a கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். given ஆமா, இப்படி கொடுத்த உடனே இதை எல்லாரும் டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க, இதை வந்து எஃப்னு வச்சுட்டு மாத்தி செய்வாங்க. நல்லா கவனிங்க. ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அதனால அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை முதல்ல எழுதி அப்புறம் லாம்டா டைம்ஸ் கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதை செஞ்சிடலாமா? செஞ்சுட்டு அடுத்தது போலாமா? எஸ் சார். ஓகே, yes. We can easily go ahead with the same type of problem. With this we complete the second unit. The lecture 2.2 வந்து நான் 2.3 வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் அதை பற்றி நான் 2 விஷயம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். பிஃபோர் தட் here let f2 is equal to x power m y power n z power p. ஏன் அதைத்தான் நம்ம மேக்ஸிமம் ஆக்குறோம் இல்லை மினிமம் ஆக்குறோன்றதை பற்றி பேசுகிறோம். இது given that அப்படின்னா என்னது? there is an expression connecting these variables x, y, z. அதனால அதை வந்து கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். x plus y plus z அந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும். minus a equal to 0 கொண்டு வரும். Now define capital F equal to small f plus lambda times 5, where lambda is the Lagrange's multiplier. ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்தா ரெண்டு மல்டிப்ளையர் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல இல்ல. So this is for your information, just I am telling, where lambda is the Lagrange's multiplier, since we have only one condition we have. So f equal to this is x to the power m, y to the power n, z to the power p plus lambda times of x plus y plus z minus a. This is going to be my first equation. I just find dou f by dou x means m into x to the power n, m minus 1, y power n, and that will be fixed. Y power n is at power p plus lambda times 1. 2. Dou f by dou y equal to n times x power m, y to the power n minus 1, z power p plus lambda times 1, and dou f by dou z equal to p times x power m, y power n, z power p minus 1 plus lambda into 1. Lambda equal to minus. Yeah, you have to equate the lambda, find the lambda, and then equating, we get some expressions. Then we have to make use of. Now I am just you have to write, because this is the sufficient necessary condition. Put dou f by dou x equal to 0. Dou f by dou y equal, it carries marks while we are writing for the theory exam. Dou f by dou z equal to 0. This carries marks because this is the necessary condition for the extreme for the function, right? F with 3 variables x, y, z. We get, if you do that, I'll be getting lambda equal to a negative of m times x to the power m minus 1, y to the power n, z power p, and lambda equal to negative n x power m, y to the power n minus 1, y power n, z power p. z power p. Okay, fine. And the third one, if I replace this dou f by dou z equal to 0, lambda equal to negative p times x power m, y to the power n, z power p minus 1. Now if you equate it, eliminating lambda from these 3 equations,
I can get an expression like this. I can get an expression like this, which is minus m times x to the power m minus 1 y to the power n z power p equals minus n times x power m y power n minus 1 z power p equal to minus p times x power m y power n z power p minus 1. And negative sign can be discarded. And if you see that this is it seems to be odd, you can divide it by x power m y power n z power p on all the three equations. We get x power m y power n. That is allowed, provided that the term should not be 0, by x power m y power n z power p x power m y power n z power p. This is a simplified way. Or you can take equation 1, equation 2 and equation 3 and you can proceed. That also easy for you. This if you see that you can have some common terms. Okay, Cancel. you can cancel it. So finally, I'll be arriving some result. This is x power m minus 1. This is x power m. So must be m by x. Is it right? Yes, Is it sir. right? M by x. This is n by y. This is p by P by Z. p by Z. z, Z, sir. which is equal to m plus n plus p by x plus y X plus plus z. Z. What is x plus y plus z? M plus n plus p by what is x plus y plus z given? A. This condition A. A. So therefore, this you can take it as equation 1, this as equation 2, this as equation 3, this as equation 4. From 1 and 4, you can find m, x. From 2 and 4, you can find y. From 3 and 4, you can find z. Or, நீங்க பழைய processல 1, 2, 3 and 4 செஞ்சாலும் இதே answer தான் வரும். So now I am going to take from 1 and the last constant value 4 because it is independent of x, y, z. M by x equal to m plus n plus p by a. So therefore, x is equal to a times m by m plus n plus p. If I take 2 and 4, I can say y equal to a N times times n divided by m plus n plus p. And if I take equation 3 and equation 4, this z value equal to a times p divided by m plus n plus p. So I have found all the values for x, y, z. The last step is the extreme value or the maximum value is you have to replace the values of x, y, and z. You will be getting that result. Sir, A by m So plus n therefore, plus p. f of x comma y comma z, right? So here you have f extreme equal to x to the power m. So a to the power m to the power m by m plus n plus p whole power m into y power m, y power n, a power n power n by m plus n plus p whole power n into the last one is Sir, a power p. A power P. A power P. okay, z power p. So which is a power p, P power p. e to the power p by m plus n plus p whole power p. So I can see in the denominator, m plus n plus p have the Whole common power base, m plus n plus p. So therefore I can take the common base and I can add the powers, right? I can add Yes, the sir. power. So in the numerator also. Wait a minute. In the denominator, I have m plus n plus p
to the power m plus n plus p. P. Here in the base you have a is common, so a to the power m plus n plus p, m plus n plus p, and this is m power m. This we cannot do anything, right? This is m power m, n power n, p to the power p will be the answer. Or you can connect these two to take the whole power, or you can write it as a by m plus n plus p whole power m plus n plus p into m power m, n power n, p to the power p will be the f extreme, and they are telling that this is the answer for so this is they didn't take connected. This is a to the power m plus n plus p by m plus n plus p over power m plus n plus p, m power m, n power n, p power p. But in your examination, they will be giving some values for m and p, and a will be given some values. So you can also take it as a homework. Now I'm going to give you the lecture notes, right, which have been uploaded in the classroom, Google Classroom, which is lecture notes 2.3. It constitutes of a lot of problems taken from a guide, right? இதை நீங்க செஞ்சு பார்க்கலாம். Rectangular plate ல இருந்து உங்களுக்கு maximum minimum Lagrange's method of multiplier இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது. ஓகே, இதுல நிறைய ப்ராப்ளம் நாளைக்கு செய்யணும்னாலும் இந்த ப்ராப்ளத்தை செஞ்சு முடிக்கலாம். இதுலயும் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, செய்யலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் find the point on, this is actually a surface which is nearest to the origin, which means that they have been used the distance from the origin to the point, right? The objective is the function has been taken. அப்புறம் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து 3-dimensional geometryன்னு ஒரு டாபிக் இருந்தது. அந்த 3-dimensional geometry சொல்லி கொடுத்ததுனால அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. பட் இப்போ அந்த மாதிரி 3-dimensional geometry எடுத்துட்டாங்க சிலபஸ்ல, ரெகுலேஷன்ஸ்ல. ஸோ தர்ஃபோர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ப்ராப்ளமே 2 விதமா இருக்கு பாருங்க. அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட். இது 3-dimensional geometryல ஸ்பேஸ்ல இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஃப்ரம் த யூனிட் ஸ்பியர். அப்போ வந்து ஸ்பியர்ன்ற ஒரு டாபிக் இருந்துச்சு, இப்போ அந்த ஸ்பியர்ன்ற டாபிக் இல்லை. அதனால இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான பாசிபிலிட்டிஸ். பட் இந்த பழைய ரெகுலேஷன்ஸ் 2008 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க அதை செய்து பாருங்க. நாளைக்கு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த constraint maximum minima again more problems செய்யறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இல்ல போதும் அப்படின்னு முடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ரிவ்யூ எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில செகண்ட் யூனிட்ல இது வரைக்கும் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத ரிவ்யூ பண்ணலாம் நாளைக்கு. So that is based on your comments. I will go for either a review with solving all the problems or discussing the problems, or if you want to go with more problems on Lagrange's method of multipliers, we can also do that. So இன்னைக்கு நான் வந்து போட வேண்டிய அந்த குவிஸை வந்து நேரே போட்டுட்டேன். அது நிறைய பேர் சால்வ் பண்ணிருக்கிறீங்க. ஸோ யூ டேக் யுவர் ஓன் டைம் டு ஃபினிஷ் த லேட்டஸ்ட் குவிஸ். நேற்று 2 குவிஸ் கொடுத்துருந்தேன், அதில் 1 ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்க, இன்னொன்னும் பண்ணியாச்சு. அதனால இன்னைக்கு நான் குவிஸ் கொடுக்கல. ஸோ ப்ளீஸ் போஸ்ட் யுவர் attendance in the chat box. If you have any doubts, please ask me now. We have 1 minute time. If you have no questions, thank you very much for your patient listening. We'll be discussing with the university questions on tomorrow classes, right? We have 2 hours, morning and in the afternoon. So we can go ahead with a new chapter also called integration, right? Thank you. Yes, sir.